Yeah. Hello be dining. Like it don't come. Yeah. We are see Ebrahim. Yesu ka asem bi Matthew 24 verse 4 say muhwaye na obi anadamu kamia kwakoye se botaye hodo ya dodo no ara e wose yete ne yete ase e wo twekwankon ni mu no enti ase bi enya adwuma ebinom se nyankopon asem no kura contradictions e wo mu obi kura se bible no wokan a wonte ase obi se awadodo enya bone obi se dabida awadodo e nyankopon achiwade obi se oba etimi kyerɛkyerɛ obi se dabida oba entumi enkyerɛkyerɛ obi ti aso dem nso nkwagye asem nyade a wote bie na enada no ekoso bebrebe obi se obetimi asom nyankopon na waye de wopɛ obi se adom nko a ye de ko nyankopon nkyɛn obi se dabi so de nyankopon di wi a ɛwɔ so de ne mmara nsɛm so ye de nyankopon asese yenya akwanya ɛwɔ Tender TV so ya wada wei ɛne ya wada biara asafo ye fa no sɛ Messianic Faith Salvation Assembly ye de nyankopon no mu asam ya wote a bɛma wo kra enya nkwa abra abɔ no nan ɛde kosi no num no sia yen me obedia amankwa me ne menua Kefa Oredu na yemfa nyankopon no mu asam a ya dom asukɔ na yetutu ensam no ehyehyɛ sɛ de bɛyɛ a wobetumi enya emu entiaseɛ na de abɔ afa wutiri mu ne de bɛyɛ a wobetumi enya enkwa no watumi ahyia ye ama wo nsa atumi aka bi bɔmɔde ane yenhyia ɛyɛ ya woda wei ɛne ya woda biara na wobɛyɛ nhyira kɔso a ɛhwɛ Tender TV Yeah. Hello big guy Abusia for Mwakwa Edeba Tender TV so ya wada eye ene de yara sanso na no nan ebosa no a na ke se ye nkwagye emre ebre ene du so se menu nyina da ye hwe nkwagye akiri kwan obedia amankwa endi sanso na Kefa Oredu ewo hanomo a ye ne ye de dwumadie no ebre wo asafo no eye Messianic Faith Salvation Assembly ye wo type Mr. J eso ne dan honomo a se de bia na ye ka no wona ya na ebisa preachings audios no me pa chaw WhatsApp line no 0247 947812 0247 947812 o de WhatsApp a wo se wo pe audio preachings ne bi free enti so bi edema se ye ton a ye nton free won so nsa kan obi so epebia na won so wo de amano yo last week ye di nkomo ne ye wa betoa enkomo no eso na ansa na no yebechia eye atiefo enyina CEO ewo Tender TV nana ono kani encha kese enko emfa emamo sanso na busia nyina nso encha kese enko emfa mamo na mu yeba eye production side na kese eye DJ Richie ono na produce bia konkan camera side nso na eye onua osei ono na poundful eye Eugene na Trinity omu ebo djuma bia tumi akonkan amame no mienu encha kese enko emfama mewoka ni Sarah amankwa Abishak amankwa ne Ishaya amankwa omu nyina eye Messianic for asafo manyina encha kese enko emfama wo mu opangni Job amankwa wo kumase encha enko emfa emaw oye be papa na ofa CK ne ofa koju na ofa agimade mu nyina bo makru ekumase encha kese enko emfama wo bibia hia kosen so na kese na nampofo ene maame semiatu encha kese enko emfama mo maame Dokas Oredu eye Kefa Oredu kan encha kese enko emfama mo Kefa opani senior opani di kan kan na betie atiefo ni na ene Tender TV mpanimfo yankopon asomdwe enkamo na adumayefo e oha na nso manager kudos general manager kudos chakese enko emfama webri pa me ame ho kani sofo atia nso mesan atia Dokas Oredu yankopon asomdwe enkamo ena menua Philip Japan ena Zakaria Sefane Zakaria Sabin na yankopon no ho kani yankopon asomdwe enkamo yako efie nso a okokwawu a omohwe papa omota afrese enkwaje emere na atreduru ho ewo nkokko ne mpotamu Eastern region ho na yankopon asomdwe nkamu na me ama me Joyce Asiedu a ena me papa Prince Ifa yankopon asomdwe nkamu semutie ena nsutafo na nso mekyea mo yankopon asomdwe nkamu enkwaje emere no ani yentumi yenyama ho nti na onya biti nti utie a na wo sachara yankopon asomdwe aka ye bom paye ye de ho aseradensa
eji awe eda wase wo do be ya so amesi akdem so na mutu ho den so akora bedum pempen so yi na atetema da bodwem ene ebredo se che wadum asem a de bo wiase ni na mu ade na afri mu bae no ebredo se o mache sropa achew se bi adwene mo ente ase se na o ma lady ante ase no na wako anso na nu kasa kenkanfo nso mama nom toto ni wan kronkron be boaboen yentimi nka enkyerem mo watiefo nyam nti ase na odefo na mfa na ada anwia yen na osane a ye nna no setie so enyankwaja me kra wadom eburu so nti amen amen yo yeda obibia ase eda twedam po nyankopon ase afi ene ba befura ase em se bese 2-3 weeks ni ene ka ho na otwe ensa ye de di nkomo ede afa yewuo achi anase nipa yewieye nipa yewieye ye di nkomo ewo ho na ye gina akonya wo esi so ede eye yakọ ani due kese ede ama Ghana fo nyina ena titiri kura ye former vice president Papa Kwesi Bekwin Mr. Atta areho abusuya ene Ghana fo nyina no nyankopon enyechiri nyina yewre amen enya asem ketwa kura em say last week ni edi nkomo kan kan say babia ewuo no befa ba no unim na kenum say nka jogging de nkeko jogging edi pa ni nyina te nanso no se de esi akoba no nti abusuya ye ma nyina ho yakọ we de nya abusuya nko Ghana fo nyina ye nyina ye ma ho yakọ yo na yaka ne sa wie no last week ye di nkomo say abonefo wu a yesua de ehu ba bia abonefo no wu achi ba bia abonefo eko nanso ye say ye de beba ba bia atenefo ewu a anas atenefo ewuo eno nkomo na ye ba bidi no ene dai na sade ye ka ho asem no wo be kan Job chapter 14 verse number 1 no me pa Job 14 verse 1 ene ye pa atenefo ewuo ti bo model say obabo bra kronkron na me nso babo bra kronkron se de be ya yewu achi no ye kra benya baabi asie every say wo be ka 2 Corinthians chapter 6 verse 14 no a o se twaka ben ne sum ne han wo ayankofa ben na wona entene ene wona etene ewo ba ko ye ben nyankopan so dan ene abosom ewo yo ana asa kro ye be kra ena obi a wo bla ba ye kronkron no wonde na bla ba anya kronkron ewo ye endika se wona etene ne wona ente no ense kase eda ye ntem abra ye te ase sanso na yewu achi no ense kase ebeda ye ntem Job 14 verse 2 going Job 14 verse 1 Bible say onipa oba wo no Bible say men kan kire wo say nipa oba awowo no ni na etia bi na wodi bedi na saase so no eyetia bi na ahoma de ntia etia kura ne se obeka Psalm 90 verse 4 nyankopon say 1000 years kura no eye one day pe wo nim ti sa ye 70 80 90 ni wan de eye na kakra be onyankopon nim nti si nipa oba wo na etia na ahoma how e dey bad ewom bebrebe o place hwere na enipa pie ya wo wa enije pa 60 wadruma amema wani be pie fe no watwa nanso so enche na e dey bad na watwa odwane se sunsun enipa ya life no ya bra ba edete asase so no sesi no wa pie from enche obehwe no na wo de hanu ma adeda no the Bible say ye nipa ya wo nipa na wonyini na wo no ye pie de se nhwere ni watwa nanso enche na ye twaye odwane se sunsun enipa life na edete asase so ye dwane se sunsun na onyina da enti Bible say me kan kire o say ye wa asase so ye wa wiye o yesua ho ade ne ye ba be kwa abonefo atenefo ewu achi enti bobra ye kronkron papa na wu achi no afebu enipa ati asase so lugwa hodo mienu ye wa abonefo ene ye wa atenefo me pa cha Job 14 verse 10 ne say ye yisu ne abie wani no de me kwa atemuo wani wo achire ye de kwan ye fa atemuo ewo nyankopon anim me pa cho atemuo so Bible na kan pe fe say egwa hodo mienu de wode odi ye bu atanya de wode obedi bem ana wode obedi fo na se wo kodi fa me pa cho ba bia be ko last week yesua ho ade kire wona o mabra bontene wo mu wu achi ba bia wo mu ko Yesu kan say o Matthew 10 verse 28 he say mema ye nsuro nipa obekum honam no ontumi nkum okra na wo mu no na mo ye nsuro nyankopon a so okum honam no wi a betimi de okra no so akoto odama no no ati wo mu no so wasa wo punishment e de ma no eti ye careful na me ye careful pa men kasa me ye na maye ebi say Bible na me acha say onipa wonim no bre ye former vice president sesi you know obra bon wo wiase no
enu ho akonta na okwakwedebe so the Hebrews 9:7 ka say e da ho mani pa so be wu prekon na ni wu akire owu na ti atemu ene da ho no e ma yina enti ye mo bra ye papa na ye bo bra papa ye kra atimi anya ba bia si e wo ye wu achi mebu 7:14-32 Bible nkasa mebu 7:14 verse number 32 verse number 32 no enti bra sister ya akwanya ene wanya ho ana wotie enkwagye asem enye station bia TV stations do so ba nye station bia na e ka nkwagye asem ewo so ti se don wadu se wanya kwan se wotie nkwagye asem anya wotie ni keke enye mu preaching de ayi mede wotie no na wotie e de abrabot papa ayi aduma if you say Luke 11:28 no Jesus say wo mo mu wonhira no e de nyanko pass we de ba de enye wa wotie ni keke James 1:2 say se wotie asempa na wa anya ne yofo a what is say obi a ho nanim awa hwemu na we afi so kura no kura gutan faso bi ani so ne ba sa wo daada wan kasa ho kan ne hwa de mebu 7:14-32 14:32 wosumo bone fo twene ne bone Bible say men kan kire o say se wo tena wiase di bone ya asa tisie bobran fata wo bobran Nyankopon empa Bible say obone fo Nyankopon betimi esum atwene e wo bone nim na otiri ni wo mu wani da so me pa chaw Bible say oni pa o ye ni patini ni no wo dey ni wo mu wani da so o ni wo mu ani da so na kire say abra we ni pa wo ye papa no wo wu achi no wo ani da so e wo ho on say obi awu abahwe no ne ya try oni na so rest in peace rest in peace rest in peace but the woman say eni pa ati asase so no enye nyina ene ba bra kronkron ne yakonya sumdua de yakonya asumdue James 3:18 eni say wo pa asumdue e wo wu achi a make sure say wo ba bra e de asumdue eba wo be kan Isaiah 48 verse number 18 no a wo say wo bi a wo asumdue no aye de odi Nyankopon asade so wana ne kra e wo asumdue because Bible kan no Isaiah 48 verse 22 say asumdue ni ho ma hwan obonefo enti wa wuti wiase a wo ye de emfata na wa wuni ase rest in peace me pa cho say obi ye de Nyankopon pa enya wo na betu Nyankopon fu enya wo FIFA akura ba World Cup yi enya wo na be advance FIFA say won fa cup ne ma de wa win ne eye de wa win na say de say wo nya ne cup enti say wo pese wo wu achi wo nya asumdue a James 3:18 waso ogutri ni abasumdue ma no ya asumdue ade ye gutri ni aba ewo asumdue mema hwan wono ya asumdue ade enti say wo pese e ma rest in peace a ye bobra e de asumdue be dai ebeba enya ebra wo pe wo metra wiase modwa ma nwen san sevi e twaloto so mboso nya na ma ensa fata wo nwe nya be ka say rest in peace ena Nyankopon enfa ni nsi Abraham kokum me se nka Abraham kokko no ke ho be pan Abraham koko enye obi akronfo nkoho Abraham koko ho no mo no nyinse etugu ni nkoho wo ba jamanya Abraham koko mo no wonsi ho enti anya obi awu awie no agese enti na ye onipa wu aya sidamli fa due ndie ba de amani hunu so mo ani mo bra ba boy ye enti ye due ndie ba de amani hunu ye wode wo wu a ye kasa due ni amani hunu because wonu ani mo bra boss ase so se enya brapa ba wa wo ye de ye tere de wo ye nipa wo tene a wa bra botene a wa bra botene pa cho Abraham Why papa and now why bonnet? Why papa? Me part of Genesis chapter number 26 verse number 5. Yen go tie Nyankopon ye wi a ne ba mu san kwesen se e kwan ba na Abraham fa so wuye. Sa no ye papa de a ye ha de Bible ka fa ne wo hu. Me say wo tene a wo wu achi no wo asumdue wo kra no e kwa akotwan e wo asumdue so a won konya wo how atete ya last week. Yesu hu se abonefo fam no wo tene ho nkom bi kan Bible ne nko. Me part Just 26 verse 5. 26 verse 5. If it's Abraham tell me Nyankopon ya we say Abraham tena asase so no wa ma dwaman sa wade wantu yin sa nwu anya azan Abraham Nyankopon na edi ne ho adanse What if it's Abraham tell me ene obi awuo no no osofo odi adanse krumu na bato ena adanse edi no yi ase ene eche so benya nkwa na ase wunya nkon wo bra obabo na asase so no ana echere Abraham na wawu but ya sama Nyankopon ka Abraham achi saka biu wase na Abraham tie me Nyankopon se Abraham na wode betena asase so no wo tie Nyankopon ya wenene na odi minsiesie Nyankopon se Abraham wodi di Nyankopon ensiesie me mra nsam ne mra eni awu wasemate emakwa no wasemate ensa wade wasemate enya na zekrum wasemate emra Nyankopon ya we ese nyinada Nyankopon se menka nche ose Abraham edi so masade ne memra na sade ene ne mra so enti Abraham tena wiase ne nyinada no Abraham Nyankopon fra no ewo aye Genesis chapter 4 no Abraham nante Nyankopon ekwan so enti Abraham ewu ye no yenkotie de Bible ne kan ye Abraham onipa wote no hwe ye wo atenefo ba bia wu a
atenefo no yagada wo mu egu ye eno nkomo ne eba bedi o ane wo abonefo a entie Nyankopon asa wo so yagada wo mu na ya twu wo maso kura ansa na atemu da na kura no adu ama abadi wo general punishment tie Bible Genesis chapter 27 verse 5 25 verse 7 rather 25 verse 7 Bible nkasa Abraham da odi ye emfie oha adiosun num Bible se men kan kire wo se Abraham tra asase so no emfie a odi ye eye oha sei adiosun nim 175 years and no tra asase so and the Bible see what tra asase no wodi nya opa ahye de so enti wodi sa 175 years na chi no Abraham ja ne honhum Abraham ja ne honhum no owu abodu opam Bible say Abraham me pa cha owu edwono pam ken kan Bible ni nyankwanim Ose Abraham ja ne honhum Abraham ja ne honhum na owu edwono pam wo de ba de edwono pam wo de ba de edwono pam me pa cha de enti Nyankopon wo ya abofra wo trinwi white black wo nyina du ba bia na wo tin achange wo tin ni change a me pa cha bebu sam 2027 wo tin ni be change a na kwa kala bia Nyankopon no pese adwuma me pa cha wo de kan Bible ne hwa de Mebusem chapter 20 verse 29 verse number 29 Emrantie no munyam Bible say men kan kire wo say emrantie wo mu animonyam ene wa ahoden ene wo mu ahoden nkokora ahofe ne edwono enkokora ahofe ene de ba de edwono Bible say men kan kire wo say enkokora wo mu ahofe de ba de edwono eye edwono Bible say enkokora ahofe de ba de edwono enti enka wonyina adu ba bia na nka wona na wode wa asase so no enam so abra botene na wonyuma ya kronkron na watira wiase gyan pop penti na Nyankopon ama otinyu aye white ade white ekire nkunim die ekire se asetena wabekira asase so no wo ba bedi nkunim nti watane wotinyu no akoye white na so na wo bi obi tinyu white but odi bo jaman akwakura wafu dwene but odi yaza akwakura wafu dwene ne wo kan yomu adentira Nyankopon se men kan che Genesis chapter 25 verse 7 say Abraham ewo adwene papam kwai abakwakura na oba akwakura na nimfie amen na emfie amen papa no boabo ano kan ne nkrofo ho me pa che wo ye dai wo boabo ano kan ne nkrofo wo ye dai wo boabo na no me pa che ya na nkrofo ne na mafiefe mu ka se onipa wu anu wu wo kra ne nko ba bia me pa che wo Bible se men kan kire wo se Abraham wu ye no ye boabo ano kan de ba de ho ne nkrofo na jase ne kra na wo ne mu no Nyankopon bofo ebetam Abraham kra no ane ko kan ne nkrofo be ya Enoch atenefo di nkan wu ye ansa na Abraham eba be wu no ye ba bia ye boabo wo ma ne de be enti Abraham so brabo eye kronkron no me pato Noah o ba bia ono wo enam so wotrinti ya wonkrofo a etena omu omawuo no Nyankopon do mu kra akwakosie enti Abraham ewu ye no ye de Abraham kra no ekoka Abraham nkrofo atenefo a wo mawu a omu papa no eho ewo ne wu achi ye tie ne ye pawo esun ba bia bonefo ewu a wo mbede ebekro me pacho ye he ba ma bi te se Moses wani ni nua Aaron me pato Numbers chapter 20 verse 22 ba bia Aaron wu ye no na nipa bia ni ho eye kwa so no mu ko ane Nyankopon se enam se Numbers 20 verse 7 Moses ni Aaron eye asode nti Nyankopon se oku wo mo ba yentie ba bia okum Aaron no ane ba bia Aaron ewuto ye no na yensie nipa bia ho wa ho ya beka se bobo na o ka ne nkrofo ho no beka se ye body no anasa si ye dabi eye ne kra no ye de koka ate na efu a o mawuda daba bia o mo no ye de ko ho Bible ne be ekle ame ate ase Numbers 20 verse 22 Bible nkasa Israel for asafo mu nyina etu frikadis o mu nyina tu frikadis no ba hor bepo ho anu mu ba hor bepo ho na wura ka kire Moses e ron bepo no ho e ka kire Moses e wo bepo no ho Edom asase sie so se e wo Edom asase sie so se wor beboaboa Aaron ano akoka ne nkrofo wo ba ye dai wor beboaboa Aaron ano akoka ne nkrofo on se Abraham wu ye no Bible ne kire se ye bo Abraham ko ye de be akoka ne nkrofo ho enti Aaron enso eba bewu no Nyankopon se Satan ya de Abraham akoka ne nkrofo ho awie atenefo awu ne ya wa bia de atenefo akogu nti Aaron so ekra no ya befa ada wo ka ba bia kronkronfo na wo mu wachi wo mu wo no ye da wo ka ho nti wo se ya beboaboa Aaron ano akoka ne ba de akoka ne nkrofo ho ba de wo mu ne se ba bia Aaron wuto ye no na eye be pos wo de ka ba ne nko o se wor beboaboa Aaron ano akoka ne nkrofo ho beboaboa Aaron ano de ba de akoka ne nkrofo ho sister wo enema tuo se ya mobo wanu a waka ate na efu ho a ya de oba be ka abon na efu ho ama bra sister be ya sakrawo e be ya obrabo yi emfa ho to ho so kra
Wo ka Isaiah 47 verse 7 wo so wo ka asa wo ba ya Awuraba kosi da enti e preach am fa preach nso akomam na won ka asa wo awie ya Bible say mount ase say wo awie ye kenkan ne nkwa nim wase na oren kwa asa Amerima Israel for no so Bible say Aaron enkwa asase odem Israel for no so efri se mo ya so odem manum asem se de medi kan ye no o mo ya so odem ewo bepo no ho ewo mareba nsuo no ho kan fa Aaron ene ne ba Eliasa enti Nyankopon se won fa Aaron ene ne ba Eliasa na no won furu hor bepo na omonfo de ba de hor bepo sa bepo no ena Aaron ko wu so ne nipa bia ni ho okay Aaron ko wu bepo ne so no wo de kan ba nko wase yanko na Aaron ta na fa Aaron na yi Aaron ta re fa se ne ba Eliasa ya besi osofo a obesi Aaron anan enti yan fa Aaron atade no emfa nse ne ba kan no mo abo Aaron no nka ne nkrofo na wanya dai mo abo Aaron na ya mo abo Aaron ano emfa ne nkwa kan ne nkrofo eho nwu wo ho na won ede ba de enti be pa ne so de Aaron mu nkwa eda ho ba Bible say ne kra no ya gbogbo na kwa ede be akoka ne nkrofo ho ti sa de Abraham koka ne nkrofo ho ti o ba bia ate nefuo ewu a omuka ede ba de wo mu na akwa ho me wa asomdue mu wo mu na mu rest in peace de wotena ase a oba obra kronkron enye obi o beta wiase ya za ya sisie edu Moses so ba bewu Numbers 27 verse 12 Numbers chapter 27 verse number 12 me pesa ma oti ase se ya oba bia ye bobo ate nefo ano edu omukra ekose ho na Yesu ka kire akwa ne se wo beka mu heaven paradise wo ka na communia oso na Awurade ka kire Moses se Yankopon yawe e ka kire Moses se fro Abraham bepoyi wanya dai fro Abraham bepoyi me pa cho ba bia Moses wu ye no so na yensie obi ani how say different anya sa be ka say bia the Moses ko ka na nkrofo ho a na che sa say Aaron wo bi dabi Aaron wo different people and na Moses enso ebewu e wo different people babia Moses wu ye no yemfa nipa bia emu bia nto ho no moda but ye Nyankopon bo sa obese Moses say won so wo ba bewu kenkan ne kwa Aaron wo hor bepo me pa to Aaron wo ewu e wo hor bepo so na Awurade ka kire Moses se Nyankopon ya we ka kire Moses se fro Abraham bepoyi on fro Abraham bepo na ko hwe asase Amerima Israel for no na fo ni ko hwe bep asase na Amerima Israel for ni nyina na se wunya hunu a na se wunya hunu asase no a won so wo Moses nso waboabo ano akoka onkrofo ho ya be ye dai waboabo ano akoka onkrofo ho sade ya boabo Abraham ano ya boabo eye Aaron ano no won so wabra botene nti no ya boabo ano akwa de be akoka onkrofo ho fa so utimu se onipa ye nipa me pa to ba Bible mu a wo be kan Psalm 1 verse 1 na wo se ya wa sasu mpo no wo ye nipa wo tena emfa ho mmo enipa mo ye de be wo mo ye bone enti Bible say ya ba boabo je wo tena no akoka ne nkrofo eho sade obobo anua Aaron ano sade ya boabo wo nua Aaron ano akoka ne nkrofo ho no bra sister enipa wu ati wo tene a ye wo ba bia okra de ba de ekro ana ya bone nso ba bia kai de ba de ekro yamfa no nto ho me pa to 2 Kings chapter 22 verse number 19 ohene bi esoman say yenkobu Saudi for ba holder say Israel shabre et say Satan na Israel ti bonim esom bosom but ohene no akoma kwa Nyankopon chiri kwanti Nyankopon kan say ha ba Israel de but how ohene de obe favor because why Nyankopon chiri kwan ba yentie de odifo ne ka kire ohene no kenkan enko me pato 2 Kings 22 verse 19 2 Kings 22 verse 19 ba mon kasa esan se wakoma ye beten Nyankopon difo ne nam honkronko so e ka kire ohene se enam se ohene akoma ye beten no abre ho asa Awurade anim na amanfo so mbosom wan kobusa bosom ade ana wabra ho ase ewa Awurade anim na wote de maka na wote se mede wo se ye eba Israel so no hayi ene ehofo wote se mede wo how eba Israel so no so obedane amanfo ne no me asase ne bedane amanfo ne no me wo sinso an wotade mu na wote ye no wo wo hene wasunso an watade ma wo su manimu nti na wasu ewa me Nyankopon manimu nti me nso mate me Nyankopon yawe mate Awurade na ose Nyankopon na ekasa enti hwe enti ohene hwe meboabo ano wagyanom nkyɛn obedai meboabo ano wagyanom nkyɛn oba bewu no wose obeboabo tie me pato me pesa wo yesterday wo ha evisa nkrofo bi tumfu trogu nkrofo bi ani se wuwu ana asa wo kra ne nko ba bia bi na Bible say ti ha Nyankopon say wuwu a ohene no mema Nyankopon meboabo wo ohene no won so wa no kwai wagyanom nkyɛn ade wakwa wagyanom te se Aaron mo Moses mo Abraham no modi nkawu no won so mede obekwa akoka wo mo ho kwai no aboabo wa no akɔ odamenam me pa cha asomdwiem me pa cha nipa wu a ne kra no efiri ni mu yes ne kra ne firi ni mu a Nyankopon se wo bobo ne kra no akɔ
ne nkrofo nchen yes na aka emu no na emu no de akọ damenam ya de emu akọ henfa damenam on se wase maboabo wa na aka nkrofo ho na wo de sa aka bi obo hu se esenso dem etihwe maboabo anu wagya no nchen ho na kasa no nyankopon enti nyankopon no bayi okra enti maboabo anu akọ wagya no nchen na kasa wo de okra no ko ba bia Abraham mo aya tenefo no kra de be ewo na aka body no ya maboabo anu akọ damenam asumdwie on se eka body de wo se na wa boabo akase nipa na ekosie wo na de wakọ damenam enti esru ba bia nyankopon de okra no ekoro ana esru ba bia nipa so ede body no eko damenam bra sister ya careful na menya careful sro nyankopon ba bra esafata adwensachera sadia ba ya menum ye kra betimenya nkwa nukurem hwe ya bra disem chapter 6 verse 19 ni enkonkotie ade bi honom abra Yohanes ohuhuhu no wo hunu nkrofo bi a ya omawuo anam nyankopon asema na omudi so nti 6 verse 9 rather Adisam 6 verse 9 Bible nkasa otinso anu etoso nim na no Bible say wotinso anu etoso enum na no me wona nyankopon asem ne wadanse odi yenti ye wo say ohunu wo mu a nyankopon te say ya preach na ye ni Yesu hu adanse na bia preach na wo preach nti wo bi a chewo ekun te say de ekum Stephen wo bi a chewo atwa amene yes sade ye twa Yakubu emene e wo Acts chapter 12 no wo say wo mu nyankopon adanse nti wo budi ye no wo kunkum akra for buti anase wo say ohum de ba de o makra for buti anase satam na wo body de esha adakamenam yes but Bible say wo mu kra na o hefa afore buti anase nyankopon ya we na for buti anase me pacho atenefo na ewo baabi a wo mu kra no twan dachi atemu no ka wo mu nko anaka nyankopon bebu atan enti wo mu ba bebu se nyankopon question se wo de ne kase tie mu se wo de ne kase tie mu se awurade okronkron no kwafo wo ya okronkron ni na wo ya no kwafo uri mu atan enti sensa Yehuda dada enti wo mu atan na woro to na o tia sa so nyina so wura na wo mo tia sa ase so na mukum ye no adai nto no so re kosi da ben wo ka se wo mo mbekun no ya unya pon so bekun mu bi se wo fa obi no mum a ono se be fa no mum but adenti na dada won fa o ha na nkọ wo mo mukun ye ne so no mom biara tarfita Bible say ya ma wo mo mabra bote no a o mawuo nanso wo mo kra no e wo nkwa no Bible say ya mo de ba de atarfita ya mo de ba de atadifita no ka kire won se na nyankopon ka kire atenefu ababra kronkron na wo mawuo nanso na kronkron abrabo nti wo mo na jam ye ntwa ma bia mfa nhwe wo mo na wo mo kra no el rest in peace and wo ka kire wo mo se wo home britia bibie wo mo home ewo ebritia bibie enkosi se wo ru akwa ya wo enkrofo bi wo Ghana ene won nua no mo obeku won te se wo ba bia wo mo nso pritia ayedi nyankopon ho adanse wo mo nso ebeku wo bi nti wo mo nta kozi se wo mo nua no bi nso ata ade so no nso obeku won te se won nso ebeku wo mo te se wo mo mawu wo mo do be dey ebeso ti sam na wo kasai wo mo a wo mawu dada do my dey ten wo mo kra gusu de be twen Bible say the Bible be kan na no kro yes atenefo di nka wu no wo mo ye de be o mo twen na me pa cho hwe ye ka se obi rest in peace ya enkomo obi a enefunda ka bia da kamuna bia na acho rest in peace me pato Isaiah 57 verse 1 Isaiah chapter 57 ya bin ka ne perfect wo dia ono rest in peace no eye de na bra be de ba de etene hwe Yesu ka asem bi kire papa obi o Luke 23:43 say nipa no he aya na amanfo ta de ka say oh any last moment bia no wait masaka wa gwena mo anyankwa bra sister Fasha with him say nipa na Yesu kan so be come paradise no na wo she prison na busan question say wo she prison dabi wo she prison dabi ata ye she prison wo betuma ka say me ko boss ata betuma ka say ye nya no nkon boss dabi na just say woni nipa so to me pato no ni Yesu ne wu ana Bible say say nipa no woni Yesu ne wu ye na wo ti akwa ne kasa no a obeti ase say na akwa ne say afiase nyina no ade Yesu ayi dada yes but ana wontimi so nka se na omo asu saa kasa na me se wo ka kura wo problem because John kobo asu me pato Matthew 3 verse 5 yili kan no answer Matthew chapter 3 verse 5 akwana amo asu but onyanko ana ka so amo asu me pato samre wo de pa konsa wo ko he ye okrofo bi wonu ma onwa ye bone edu makoto no mo mistake bi na ede bone okoye bone de koto kura mponye bone aha obi kura so nye bone ana wo de wonu ne hu anyankopon de acha no ba nipa so tie de ama ne ho de o sa eso ansa enti akwa no wo sa afia so aye bone ene hu dada yenko tie Matthew 3 verse 5 Bible say ana Jerusalem fo Bible say Yohane wo de 3 verse 1
3 verse 1 kan Bible na enanimu no Yohane suboni ba be ka asem yudi asase Yohane suboni be ka asem pa yudi asase se mon sakra madwene no so ahini na ben no indi odifo Isaiah kan ho nsem se Yohane akopigi se mon sakra madwo so ahini de ba de verse 3 verse number 3 kenkan Bible ni when do odifo Isaiah kan ho asem se when the odifo Isaiah kan ho asem Isaiah 43 se obi ne retem wo sere se obi ne tiam wo sere so hu se Awurade kwan mana tempo ntere verse 5 verse number 5 and Jerusalem for eti Yohane pretty ye no Bible say Jerusalem for enu Yudeafo nyina enu Yuda enu Yoda ho asase fo nyina Africa on nchen Yohane nchen na oka won bone no nyina kon bone ama obon wasu se na akwa na owu ase no aso na oka ho abede wo hu because Yohane boy Israel fo nyina su anamboa ena akwa so Israel ni entie di nka men ka sa akwa na amasu unim so obo su ana so anyede bai wa masu ba yen koti akwa na Yesu kasa che se wo gidi kransa na Yesu besia no Luke 23 verse 39 verse 49 verse 39 na de bonefo bi e wo se no mu baako abonefo 2 baako ye kronfo baako ewudifo omumu baako eya no se odi Yesu atam se enya wo ne Kristo no enya wo ne Messiah no je wo ne ye anya je wo na je yen so no baako ne buwa se ne se na baako na oye good no mepachi ye Bible say unyuma wa pa na de be hu se eye de no hu so ne Kristo no better unyuma na de be hu se waje ade nyasa ti na James 2 verse 18 to 19 ka se wo ka se wo gidi a obi so be ka so unyuma but kire me ogidi a enyuma ni mu na me so me kire o mi na me fa enyuma ncha de ba eko ye musa question say akwa na ono ya kronfo no na waje ade na waje ni ye ntie Bible o say yankwa na eye wo ne Kristo no akwa ne se enya wo ne Kristo no je ho na je ye na je se onimu no ono akwa ne akwa ate ne ho asem je ho na je ye ena de oya beta no o bet ka we nanim ka ba ko no ebua kan nanim se ena ba ko no tia we no ka sa ne kan nanim se wonso ha wonso Nyankopon wonya dai wonsuro Nyankopon na kire se ono kasa le wo so nyame na so nyame wonsuro no dia ono kasa isuro nyame ono nyame ena o ka kire ba ko ne se wonsuro Nyankopon se wonsuro Nyankopon se wo afobu okoro ya mu yi bone na me kwai mistake na to me na Bible no minim sama Bible no ya de hu aso tue ma mentim ya se menwu a mesewuo sa na wo so de wa ye no so no ya se wu a wo sewuo but papa we de kanko na yen de etene pepepe atamu na de ama ese nkuye no etene pepepe ye nya de ese yen no ye ho Bible se bonya ka tue de ba de enti honhom ne honam nyina akwa ye bone de uko owuo mu kanko ye nya de ese yen ne ye no ye nya de ese yen ne yoye no oyi de akwa ne se Yesu ana ya so miza yedie onye mfumso bi ade biara Yesu no aye bone dabi eba ne se na akwa ne eda afiase no ohun se Yesu nya bone teso wate ni preach na cha se watie ni preach because Yesu na asuafo no mo preach wa montren so ene nkuro mu ana Yesu so a cha asuafo ne se wo mo nya adoye nti no ma prisoners ene ahiafo sika esa ko preach ekwachira nti na Matthew 25 no verse 31 wo kan say me da afiase wa ngedai na che say Yesu no so akwa afiase ho akwa preach it could be say akwa na sakara go afiase ho but embrenti ontuma me bosu verse 42 no kan say and wo kan say Yashua se obo ahenie mu a se wo ba wa ahenie mu a kai me pato ebansa na akwa ne hu say Yesu ahenie woni manko me pato de akwa na ka no me pato o se Yesu nya bone enya nokore o se Yesu e wa ahenie enya nokore and wo se eya kai me ho na ka kira akwa say Yesu otumi se wo kai obi wo mu eni na enkyere me nyina ye enkyere kira o chinja chalo henefa o ti wo prison ho enti wo gi Yesu ri dada and na gese power bi na achi na se prison ho munti wa nya kwan ko boss verse 43 no ka kira ne say na Yeshua ahwe embrasante a wagi na die e de beduru saatam na woni chance wo sani free asenu anaso me pato akwa we kasa kire se sanke yiri free asenu be sifo mako be Yesu achi obedi na chi enti oka kira ne se no kura me se wo se e ka no kura kira wo se enne obeka me ho paradise fa na ya boabo ahotefo ando mu ye de be ekoguo no enti wa wotene no ba bia de ahotefo ekogu no me pato Yesu se en akwa nso be de e be ka no na kese ba bia ahotefo wo mu wu ado mu ye de be ekoro wa obobra kronku ado be ko obi no wona wo kwa wa asumdie mu Isaiah 57 verse 1 Isaiah 57 verse 1 e won obi abawu Hebrews 9:27 say and how many pass owu preko owu preko but enipa na ewu onegwa hodo otu ensonso ne wo ye wo papa ene wo bonefo enti ya hwede ye man rest in peace
okronfo bi ama rest in peace obi koto nyinsa gu ono so afuma wu yes rest in peace obi koba kono yakuno yes rest in peace obi atena wiase de ne ho amba wiase abo wiase nyomfo awua yes rest in peace. Malaki 3 verse 18 Bible nkasa den na mbese na hunu nsonson ya Bible se men kan kire wo se ye be se hu nsonson ya e da otiri ni od bone yefo ntem e da de wotene de oye bone ntem de osum nyankopon ene de osum nyankopon ene de onsom ene de wonsom ntem ti se mu hu nso a baby obi akonsonso se de be adam baby abonefo ne kono e ho ye punishment last week edi hu nkomo ye he nko na ye kida wo abo bra kronkron no wona wo ko asumdiem Isaiah 57 verse 1 to 2 waso otiri ni yira Bible se men kan kire wo se elipa wana bra abotene hwan de wotene de nya opon kaso de ba de odisiwo de ne nyuma aya kronkron de wo kiri bone no otene ni egre fra asase so no bi mfa nsa na komam na enipa bi emfa nsa o makomam na ofa merima pako Bible say ye fa hwan ko o merima pako ma wo ye papa obi a wo ye kronkron obi a wo kiri bone obi a na bra boten Nyankopon timi fa o ekọ na obi anwe ho enipa bi ntimi ntena se enwe sa de we ho se bone e beba nanim no ebi ana ohaw bi fidie bi suntudia bi amane bi ade nanim no e na oyi otiri ni enti Nyankopon hwew na bia wo ma 5 years na 5 years obahwe ase a no afa ide ba de ede ukọ waso okosumdue mu sa nipa na wo ya papa na oye nipa wo tene no won na okọ asumdue mu na ohome wonan so won na ide ba de wohome wonan so won na ye dai wohome wonan so ebi se ka se wo bi nkwa wora se in peace a no obusa question se wo bo bra kronkron ana wo bo bra bone onko rest won kwa wora se in peace ma be no aya okọ aduma be no aye ɛnna mabusa 1432 se ɔkye ne ni no ɛwɔ ni wom de ba de ani da so wɔno no wɔn da so se ne wu achi no ɔkɔ akɔhome asomdue mu ti Bible ka se wa wɔwu no ya wɔ bra bɔte no Bible se men kan kyerɛ se sa nipa no okosumdue mu wɔkɔ asomdue mu okɔhome wonan so wɔyɛ de ba de okɔhome wonan sa so nipa no na ɛbɛkɔ akɔhome ɛwɔ ne na yɛ so wona wonante wonte ye mu wo mom yɛ dai wonante eti ɛyɛ kro no mu dabi ɛyɛ asam mu ɛyɛ sisie mu ɛdɔkwako mu dabi ɛyɛ obrabɔni mu dabi wo ma wo mu nante ɔde ba de wonte wo de yɛ akɔasie kɔhwɛ adaka mu na bia rest in peace na ka tamle hwan na ka bɛ hye nya opon bɛ se no bi sa akɔsen sɛ wa brabɔ tene ana obrabɔ ntene bra sister shaba bi papa na fa okra sie o because atemu de 14 verse number 13 Adisem 14 verse 13 awraho wasi ensure no no owu awurade mu Bible say men kan kire wo say ye ka so obi wa rest in peace wo bi kwa homi wa asomdue mu a enhyira ne wo mu a o ma wo hwan mu awurade mu me pa cho ye ka so obi awurade mu anya de okwa asore anya de okwa asore asamo 2 Corinthians 5:17 say so obi ba Kristo mu a say obi ba Kristo mu a wa ya abode oforo obi a wo ya abode foforo a oba ba ya kronkron na wa ya ade nyina ya foforo waja akron no azazisie wo brabone no wo na wo Kristo mu ti se wo ba Kristo mu na ya bare fo de a Bible say enhia ne awufu a wawu awurade mu wo de ba de awurade mu abra ye sie no owuo no na da so ani de se nkwanwoma nim yes abra wo wuo no na de se hefa nkwanwoma nim na nkwanwoma nim nso hwan ne atwandi e wo nkwanwoma nim atro na efo Ezra 32:33 Ezra chapter 32 verse 33 nkwanwoma nim a ena wo asomdue mu enye obi aya bo nsem adwuma no wawu a what ha won ta de sabone sachira won sachira wa wa asomikoda free na hwana nke be hye na temudem sachira na men sachira erori ka kire Moses se Nyankopon yawe e ka kire Moses se do me bone no obi a wa ya me bone no ono me pa ne din afiri nkwanwoma mu ono me dai me pa no afiri me nkwanwoma enti sa wotia na wo ya za na ya sisie na babra bone a me pa ta odin wo so buku dabi ti se odin ni wo so buku mu a like I say odin wo bonsam mabuku mu yes ti se odin wo bonsam mabuku mu but wo akwa asomdwem dabi kenkan na nkomenia meti ni bi afiri soro ka se enti Yohane se ɔte ene bi efiri soro ka se kira se yan kira se ehwa na awufo owu awurade mu ehwa ne awufo a omu wuya no mo brabo aya kronkron free se sare ko efiri se sei akoi honhom ne se na honhom ne se ane obehom afiri won brem obeya dai obehom afiri won brem enti wo mo mawu na omu din si na opon ma mu o mo brabo aya kronkron no wo mo na hom afiri won brem nya de wo mpena nya de o sewi nya de o center de bone nya de o ya asa nya de o ya sisie nya de o to adu nya de o som bosom nya de o ye ne men fata no ana okowu akwa asomdwem dabi kan Bible na hwe ade nankwanum ya ne ma rest na wonuma adi wonati Bible say dem adi wati wonuma enti wo bra na obo na sase so no na eba ba de ben edi wati so obo akro no so to nyinse gu ye sa wo ya aza e na akire ba bia obedai Luke 16 verse 19 Luke chapter 16 verse 19 and for 4 we ba akoko benkum ba akoko nifa eye based on obi abra ba obo ya bra o cha so sister bra what ya se ya bo bra konkron
na wo a okra no akọ atenefo echefamu na okra no awrese ewa asomdue mu kan ne hwade Luke chapter 16 verse 19 was it odifo bi tena ase odifo bi etena ase ya odifo bi tena ase ya wo kan Jeremiah 9:24 was me ma odifo enhye no won sika ho yes hyehyɛ wo sɛ wonim awurade wagya abɔne yesuro obra bɔne bɔ na bɔbra kronkron no ɛno ɛna wuwu a okɔ asomdue mu kan ne nko na odifo bi tena ase ya odifo bi ɔtena ase ya na ɔsa tare kokɔ Satan no pa cho Satan le kokɔ no ke Satan le bo wodene eni ebe ka se kente kan ne nko en enwurapa an wo hya nwurapa no de ode astra fefe edine nda pa ensuo no emu nya fa onom aduane no me pa cho wonya papa oni wode asetena efe aginani no hia de bi so trans ya hia ni bi so Matthew chapter 5 verse number 11 going kire say tin nti yetimi ta obi ama ne ko owuo mu tin nti etimi hia obi ti Bible say ohia ni bi so nyamesuro asa ne ma no wono to tena ho a wo friend Lazarus a na your friend Lazarus a wode na koto abubuwa no a watu nkuro na da bia no ne na koto odefo na abubuwa no a watu Lazarus ai da ba de atu nkuro da de nyameso mpa preaching ti da bia Bible da bia ne maso aso asam na oka ya hwe no no na de chobe sa bedai abeka ti da bia ya bo ne sama efiri ti kwesi na se de da bia ekuru ede be ewo ho na ne kondo se odim propro wa efiri odefo no odim propro wa efiri odefo no epon so bi ebie no egu fom no de afiri epon so gu fom no emi nanso akrama baba tafiri ne kuru yem enumpo yem ma ne kwan wo de kan ne nko na eba se ohia nu wi ohia ne de ba de Hebrew 9:27 say da homo ni paso bedai obewu prako ti sa ohia ne no nyame so mpamu no ede ba de we ana wo ewa awurade mu owu ye kwai na abofo baba so an ko Abraham koko on se di ka ko tu se omu ma wote no mu nyina no ye be boabo man kwai de ba de agoka omu nkrofo ho enti we ye papa enti abofo be so an ko Abraham te so mo be boabo me abofo nyankopon abofo be fa okra no akoka atenefo ntu we de ko Abraham kukum kan ko na odefo no so wi eno odefo se de ba de onu so ewuye ha tata eno wuye na ekosie no na o man nani so asama ya no wo man nani so no hefa no wasamando pasa wutiri mu se ye dikaka last week ese ohunu mu se ye tocha no ewojam baba se otiri mu se ohiani no a ye papa no owuye no me pa chaw abofo be de be ebe so anu eko Abraham hefa ekukum na odefo na ono na nka ogina ni wasa so no na wo pe common ensu e dey inside the bay abom banisanye de bay anka bra sister fase wutiri mu se nyankopon yodo na 2 Corinthians 6 verse 2 se ene de ba de odombre ene nkwaje ene le ye nkwaje da eti Paul se menka asem bi ntra wo se obesa ko Abraham kokumu a ejina wo bra obeboso osma Paul ese menka ntra wo se he Romans 14 verse 7 2 Corinthians 1 verse 9 ya na Romans chapter 14 verse 7 enti wo mu kwa asomdwe mu ewu awurade mu no eye wo mu nyuma ye kronkron kan ne nko Romans chapter 14 verse 7 ne mu bia nti asema ne ho Paul enam se osma Paul ti ase we ye wo mu awurade mu no Bible say wo awurade mu a ye bo bia nti ase ema ne ho na obiara nguma ne ho ena wo nso ahonye debay wo nguma ho sa wo babra kronkron di nyankopon pa wo a wo nguma ho na se yete ase a enti sa wo babra kronkron a sa wo ti asase su a yete ase mawurade me pa chawo ye de ba de yete ase mawurade first Peter 4 verse 1 going na Peter se menka nkyira wo se wo bia obi a wo ho honafo mane no wagya bone yo na setena bra aka no won tena se ma nipa akono bio ne wo atrasem hwan nyankopon apede edi Paul se se yete ase a yete ase mawurade se yewu nsu a ene yewu nsu so a yewu mawurade yewu ma hwan yewurade me question busa ne se wote ase mawurade dabi John 9 verse 4 says yensa de kire wo hoyi ye dios men na wo yeso wo se nyankopon adwuma na wo yo ene mpratwe no ene azan no ene asisie no ene kro no bo no enti Paul de ne nyuma ya kronkron nti wo se wo motre no wo muti ase mawurade enti wo so ma hwan awurade me question ne se wo betiba ka ase mo bi se wote ase wote mawurade wo fa okro ti wote mawurade wo yeso wo se wo na wo de kan ko me pato kenkan ne anko me nia 1 Corinthians 1 verse 9 me pato ba bia wo kenkan na ose yete ase mawurade kan ko ni yewu nsu a ene yewu nsu a yewu mawurade kan ko ose eti se yete ase o se yete ase o se yewu o me pato ye yewurade dia and me krim yes anete no krim eti question ne se sa ka se we ya Paul wo kan no wo yeso o se ma me papa eso bond de wo so abo wo krata eso bo krata da wo dem
best bokrata fa nkonkwam Gabi. 2 Corinthians chapter 3 verse 1 say me kan kire say krata pa ye the best krata eye wa bra ba wobo and edu hu adanse say we nyankopon dia Paul say what ase no what ase ma awurade owu so ayu ma hwan awurade ubetima ka bi wontumi nka ne de ma wontumi nka no sakira firi ho adentira abra Paul te ase no wo bo bra nyankopon pe 2 Corinthians 1 verse 9 to 10 na yerara Paul say the entia was what ase ma awurade na was ye nyina ate ase ma awurade asem ne say ye nara yehunu yemusi yebewu yehuamusi abedai yebewu bra sister fa so otimu say wontumi ne betiri ye pe one day obedai ubewu enti Paul say men kan kira wo say yehu yemusi abedai yebewu kan ko eti amfan won to ye ho so enti anyadai yamfan won bra sister emfa won to ho so ye kan fo sa ho ofe na ado ho ato ho ofe so ba bebu sam 31 verse 30 say wo so wa ye na ada o ahofe so ye ohudie ahofe ya ohudie nukurem na oba wa ye dai osura awurade no oba wa ye dai osura awurade no oba osura awurade no ye be na ye ani e be kan fo no Nukurem. enyo oba o no fo akese enyo oba na hips so enyo oba wa na ntuo me pa tede bia aka kire a me kwa ware a na me pa oba na ntuo ya so odi wati a ba so otiri mu se na ntuo so ado be butu ono nso ni butu nso modu oba o wa basa wo boss so so an so mu ye de be edu siro nyame na dwa ne free bone kwa ho kan na nkomunia wasi yare ehu yemusi yebewu yemusi abedai yebewu di afan ho anto ye ho so eti afan ho anto ye ho so na emom ye de ho ato onyankopon a onyane ewuo no so ye de ho ato nyankopon de ba de onyane ewuo no so pa cho wo ye sure say saka say wo ya Paul wo kan ubetima aka bi wo ye sure say wo de ho ato nyankopon so ani mpraten no ani azan no ani asisie no hwe odifo billion pa ya born pa say won ko say nkom tia Israel me pa to hwe Numbers chapter 23 verse 10 on kon say nkom tia Israel konkro ba ne so no wo se wonya ya na nko wu say de Jacob wu ye because Jacob ewu bra konkro mu bra sister heye nu anko wu wa bra wo kwa boyfriend ho heye nu amu wa bra ko bobi bia heye nu amu wa bra nti osenka 4:12 verse 1 say kai wo bafo ewo mmerante brem sanda bonin ansa na danu a me paton koda ayi g konfanochi d word abrade pipe asa ohuni mu no nya ho na akọchi nyankopon bo mesomo da bi onye mi amesomo na ho na bobada preachie wo kasa kro bi antes na te bia wo me company be mu na be fo adwuma wo kasa obe confess fa ho di bible say wunyum be dai wo confess wi o bra boy en ebe follow enya wa no confessing e mo so bi anada say wunya confess o hospital wi wo wie wo boa wo confess o wan confess o nyuma be no wa ya ye ye fa ntia oka e wo osenka 4:12 verse 1 wo say wunyuma no ka obofo o mrante brem sanda bona duru enti wo say wodi kai sabre a we de be wo ti aso adwuma ba na wo ye na za na obi awu ye se kwakoye service amano o ya be wunti za be ya obi na help me akọ ato ni nkontompo otiase no nya me som papa 1:2:14 say emrante no wo mu hu odene efrise nyankopon asem to mu ma nya me asem ntena wo mu Psalm 119 verse 9 say den na abrante ade betena kwa ho ene say obehen ho e wasa wo ya abrante baba we o hwa ho so say nyankopon asem wo ti ase wa hwa ho so nyankopon asem tie wo o ya be wuo no ena abe confess akọ heaven na ga wana ke be se no me nua kan enko anim Number chapter 23 verse 10. Kan yanko. Wan obeka Jacob mfuturo. Eti Biliam wo se nkom no se wan obeka Jacob kura ni mfuturo. En Israel abupen enam baako do. Israel kura se wo chemufo a ebu baako wan obetima kan dodo. Na mekra enwu tefo wuo. Me pato Biliam se ne kra anya dai. Enwu tefo wuo. Like say ye ewo ni gwahodo otu ye wo tefo wuo. Ani ye wo wifo wuo. Abonifo wuo. Ado na Ezekiel 18 verse 23-32 ni ka se abonifo wo nye de ben. Enya no fe ekure kosiefu anyum na etu anyum ni kwa etu wabra bonya different eti bible say men kan kira wo say o ma ni wuo nkwankwa ye hefo wuo ate ni fo wuo na akire enwie se won na kire nye o say o mom ye de bade me pa Jacob ti ase wan twempono wanya za wanya zisie ti Biliam kura pese wo wu say de Jacob ye de be ewuye ni aboa na akoka ne nkrofo bra sister obra be na wo bo ya ope papa asie we part of 1 Thessalonica 5 verse number 9 ana ora ho sister bra e mo sofo na ada na wonya wo wie se kimu a wo bra na wo boy no enu ahụ akonta akwede okwa kobuo sa wo sofo da wa ayeka he say vice president amisa ata wo ya dai ayeka sa eye nifa hallelujah eye bonkuma wono anasem enye enkanfo ebe kanfo asaze so na do bekọ wunyuma wa ye no na de wo kro ye ba ben
pe a ball ni apon se wa she 2 a ye wie ya show 2 na so a ye wie examination ho ye kata stop work pens down de wa twa no ano eno na come mark bra sister we are sure pass obra wo bondo konkwam kan ne ha de munia me part of Thessalonica 5:9 5 verse 9 Bible nkasa efri say onyankopon anyi yen amabufuo Bible say nyankopon ya we no yedi na chi no wanyi ne ma amabufuo na mom oyen say nyankopon ya we ye free wiase kro no na dwom mo yen say ye Awurade Yesu Kristo nti ya so mezi ni nti ye menya nkwaje ya menya de ba de wo ye so say wote Awurade mu ana abon otwe mpratwe be ma wonkwa kan ko wase ono na owuma yen Yesu na baba wuma yen si enyane o se amene wote ase se enyane o ye do se ewo no kan ye da no because otini ni wu kura na mpatwa wada John 11 verse 11 was say ya dan for Lazarus ada na me kwa akwa akunyane eti Paul se ye da o ye ne no entra enkwam ye ne be dan entra nkwam enti na wasa ode wa adwene ko se se obi a ono wa ba obla kronkron na wawuo no wo ne ya so mezi ane te wa asomdwem e wonkwam sister bra fa se wutiri mu se bibia wa na wie yo hwe Paul obra Paul boy enti me pa cha obra Paul e boy enti ti asemo ka che Timothy aka akrama na wuo first 2 Timothy chapter 4 verse 6 2 Timothy 4 verse 6 2 Timothy chapter 4 verse number 6 yanko phone lines what's na me de Paul say ohwe wo bra na wabo no me pa cha asemo wo ye so se obetima aka bi se wonto me nka bi dia because 2 Corinthians 13 verse 5 say I was so din ka se mo nsom ho nhwe I was so din ka so ho hwe se mo wagidie ni mu se wo nyankopɔ gidie ni mu ana mo bisa mo ho din ka bisa ho ana se mo nim se Kristo timu mu enti wo nim se Yesu timu mu ade se mo mfata wa bra bo ntena wo de ontimu mu gisa wo mfata enti Paul one day o Timothy 4 verse 6 Paul chake na bra bo no ti akasa wo ka was me de wo ya sure se obetima ka Paul se wono de wanya ruhwe mi aye hwiesa wo se ya nya de ne hwie aye na hwiesa ho na me bra me de be sore ha bra wo de be free asas because Paul na hu se ncha obedai obewu bra sister fa se otimu se ncha obedai obewu ncha obedai obekọ Paul to odi no se ohwe no din hu se enche bra no de be free asas so akọ nyankopon nche no aya so kwai okopa no enti me pa to se ne na ne hi o Job 17 verse 1 say wona ne hi adabe na ho ma wo damna enti Paul say wo hwa adwuma na wa ye na okopa no mako wako America no America ne nga podcast wontu no ma wietu me pa to wo ye so say wo utu America na so wa hwe ase bisa ho pass on the American wa wietu gidie na nyankopon say yambre mbaba bra kronkron Roman 10 verse 17 gidie ni fra sankam no makuram Paul say gidie wa de ba de makura wo ye so say sister bra gidie na wo ya so amuzan no what ma akra bedu sabri diaka a edam ho ene trene abotire a wono de wo twa ne se trene abotire awurade oni wu achi no trene abotire awurade otemufuo trene no nyankopon ya we no ede be ma me eda no ede be ma de ba de eda no na nyame nko na enya Paul nko na emum wona wodo na ho ye ni obi biara wodo abra Yesu opie ebebu atan Yesu pia ene matu ye won krofo o mbedwane ne won krofo o mbegina ho no mo se wo begina ho ana se wo bedwane no it's up to you eye wa wasam o ye be ko phone lines ne so bedwane abra Yesu opie so wo begina na so ahia Yesu no wa wasam wa abra bo na ekere uwo achi ene ma mienu good side and a negative side o kwa asumdwem ana so kwa kosia atete ene o ha na amane mo bi na dawo die wudua wa na abedai ubetwa die mimi dua no no na me de be mi twa sama mbeka no kwa na anche na bede fa de fa you are blessed me kwa me ko face me problem sa me kan so na wo so wan fa anya adwuma nso so a me pa cho mayi me kra kenfa wa yi ne kra Tanda TV chafa wono nam so am wate no o mayi de ba de mo kra nti Act 2020 Paul sin chime hu afi e wo mu nyina mogya ho numbers no screen ne so obetima frɛ wo fra lower o TV set no na ne yen kasa e wo telephone nim na o wa asembisa bia obetima abusa me pa cha yen call line sen ko past 7 me pa cha o frɛ frɛ he Abacha mkasa fi agwan sedro yetio 7 na ndeni mri de my bless pa because sansa mi na nye asofo na obetra TV se na mwenya akwenya na wacheche se na mwo cheche nipa na my nipa ye ubebrewe hu se ubi da o manye no bi a odwen se ubi da o manye bi ogbo ne bra wa Christ mu sa
When him said that, I didn't know or until I'm on. In the winter, the Messamon crying, said Munkason Churches are rather soon come on. All Jamon Quanas is because in your uncle will be war as I see more church. And no more bucket over me is getting a share upon Bible said. So we get some in our show crack for the bed of the it's a member of Winter over Samuel, member Winter over Mama, just over Mujuma, woman is getting me wife on a miracle. Oh, Miss Rama, Radin come on, Radin Yamakasana, because when churches are, amen. Amen. Ubokoso to my friend, Refa Kakrebi Adakahuna, and Sana, their friend for the about the way. Numbers no a screen as well, but my friend. Me pacha, what is another friend? Me pacha, what is another friend? What is another friend? Hello. What is another friend? Good evening. Ya jo so open ni. Ben Dodoa. Ah, ye ni nkomo ye ti o. Ben Dodoa. Hello. Me pacha, aya me ntie wo ho tie free eye nim phone nim why. Me pacha o me dia mo asam na mo aka na aya me de me pa mo chawo mo asam na mo kano aya me de papa but me sama quotation na nka ya mo bol ba ko se na be yen si ya chiro na you ni esi kakra di mochi mate yate why you it has a pan so aya fa futu na to so yo pen drive with my recorder okay me pacha numbers na we screen so there pacha is na refrain fa hello me pacha is na refrain fa ya family Pati ya family me tete atima abo yeti Pati ya family me ka tete atima abo atima abo nde waka ne mpre no entie ho mfiri aye tv nim nipa ho adwuma wanya abotara sanet ye me pa chawe se ya ofra twon free o de se wontimi num nim pa twon free tv no kra wo ka sa ye bete won kan yi okay say over free atima boabo me pa chawe o de se na free fa but me fa mi Chris me free tamata ko no me pa chawe meet you na mi samo pa de bia metie mo Baby, about 4 o'clock be a make sure me see me samo pa. Na me nyamo kese na mko so churches na mi samo. O isra pa so e da se. Be fa me enu bi aka ho na ye de afrefo na ba na wie ye. Me fa cho e bi nda so ka copy no. Wo de se pen drive wo de same one. Obi to ma copy na later no. Pa cho de se na refrain fa. Hello. Pa cho de se na refrain fa. Pa cho hey. Hello. Beto won ka part eni nkomo free telephone mo amesere o okay e friend me enje me free wo maasi yeti o nyame islam na mo program amu ye no nyame sha mo bebre bai ate ha bi kaka ne reputation no mutu mbas na mukan ba ko maye wa se le be ya se wetin ya chrocho eno ana na eguso kura ya kan o de ba ye no aya mo record mo mu na later no wa copy ni nyina mbato say be say aya mo ubetima record the content no egu pen drive so na wonya abotra tractor ni nyina okay mi da ma ti bebre eno mo mbeboa mo yo aseda ewo awurade ho say producer say yen fa ba ko pe enka ho e pa tole sana refrain fa Hello. Me pa cha sana refrain fa I feel ko fi ba si me free bona afu tichman me ti ofi tichman bi ko fi ba si me ka fi bona afu tichman itio okay why are they pa me beg me tell me station to on ma na me tell o ka sha bet ko te shi ma me tin wi ye de bet wi ba ko na ya ma me tell why are they pa nyam shira wate nyam shira bi wo nya ka shi no ma da anko amen abibia no mesere se shoe no me ba le shoe no ba mi yo aso fu bi o ba na so le kaza azo bi quotation ba ko fe no na afode ni adansi amanfo bi dia ewu yanko abeti ma me ti me de 5 minutes na no wa no quotation na na machi ya mi tira wai enu ne ye de obechi e be ifo ye de obechi amanfo adia enko nyame ho ati
ye da se pa so asedanko ema Ewurade yo me pa chaw yawada bia ebofo a ena ya enkwaje mre program ne enkwaje mre e Tender TV enti se o first time ne yawada bia no e de enkwaje mre ebo wakwan mu ebo no nan a enwumre bia yawada enti ye nhye ne nso esa na bibia ntumi enkoso emfama ye nyina enti ya de bibia ba na wiye no nyema 2 Corinthians no 5:1 enti asemo a oso Paul e kan e na yemfa nrapo bibia up na fashe wutiri mu se ye ka ne se ni de obekwa ne sa se ye kasa keke na eso mu a na abehu se no ko de bibi wo ho enti wo nsa kira eye ne nye wo chena because ne ni wo no wo chena de akwakwa ho kan ne hwa de 2 Corinthians chapter 5:1 na ye nim se was Paul see ye nim se so wonya dwiri yan sa ntomadan yi a se wo ba bread tene ne nya dwiri ntomadan we ne he wuwo mu asem no ye nya dwiri asase so ntomadan yi a ye benya efi a efiro nyankopon ba wo chene a after wuwo achi no wa ba wakronkron nti wuwo fi a ewo soro eben a won fa nsansie nti Matthew chapter 6:19 say me mention that pade of from how ye nhyɛ no hefa esoro edi Hebrew 11:13 ne say ye won krofo bi a wo mo de wo mo to nyankopon asɛm so a nyankopon ekuro bi a wo sisa ma wo no na wo mo ne ye de bai ɛda so enti say ye free from hanomo a wo bra botena wuwo achi no wo japade kɛse ɛwɔ soro verse 4 ne 8 ne fancy na ye na yetete ntomadan mu ya ye se yetete ntomadan mu no esi apini ye se de onamobra ne ama ne hunu mu awurade mu na hyɛ yɛn so na ɛhyɛ yɛn so efiri sɛ yɛn pɛse yɛn ho pa yɛn pɛse yɛn ho bɛɛ dɛn ɛbɛpa nti sɛ wo pɛse wo bɛpa de ne na fa Yesu cover ho na anya sa na Yesu mbɛ cover ho sa atade de a honhom fam no wo da adagya ɔse yɛn pɛse yɛn ho pa na emom yɛ pɛse yɛ hyɛfo aso yɛ hyɛ yɛ aso mezi anofo aso na enkwa me ne de ewu na sɛ de bɛyɛ a Yesu no nkwa no ebe mene die ewuyi se Yesu amene woni padua we na ebete ewuyi mu na wo kra no enya dan nkwa na Yesu de bra atenefo no ti sakra na men sakra Paul kan ho asem Peter so ka bi 2 Peter 1 verse 11 and verse 14 otu yemfo se yemfa ye kra no ensa urade mu na wuwu a ya boaboa wa no akoka akronkronfo ho na wa ehuhu ewo gyem ewo sa yemu a 17:30 o si nyankopon ebu na ne gu mrehudo na wuni mu no so na afedi afeja wate die oseni pom ye nyina sa oseni pe omre nyina se won sakira wa yen sakira ya dwen enti ya wie ayen sese sakira anya sa one day uwu achi judgment e debe ewo ho wan ko nifa ubeku benkum based on wabrabo obedi amanko ani asafo na Messianic Faith Salvation Assembly ye wo type Mr. J ensu ne dan ho no mo a kefa oredu ene kenkan e de ema ye wasempakani obadi adman next week ebesa aba your telephone numbers eni MTN no esa o WhatsApp so uhia audio pitches ni bia o WhatsApp me a free ye be send o tie kwa na wo ntia me de ya afamu de 0247 947812 numbers a wo won komo bia person ne dia betime ne edi 0247 947812 0247 947812 and 0273 568 777 0273-568-777. Now point rank aye nyina. Eye production team no. Producer eye DJ Richie on the boat chidoma bia timi ekon kan. Camera side nso opanyini osei on na poundful Eugene and Trinity ebo adwumaden ba bia timi kon kan. CEO e Tender TV na nyampon bambombra tender fo nyina so. Dana wona woka ni de ncha kase eko e de maw. Sanso e na eye general manager kudos. So ye chow so nkokwan so kra obadi adoma next week ye be sanso share biom bye bye. Our Father who art in heaven, hello be thy name, thy kingdom come. We are see aweye Ebrahim. Yesu ka asem bi Matthew 24:4 say muhwe na obi anada mu kamia kwakoye se botaye hodo ye a dodo no ara e wose yete ne yete ase e wo twekonkon ni mu no enti ase bi enye